Duh, aku disuruh ambil pakaian tamu ke kamar. Padahal aku kan gak bisa bahasa Inggris. Terus aku harus ngomong apa nih? Oh no! Haha, pernahkah kalian menghadapi hal semacam itu? Menjadi seorang petugas valet, disuruh mengambil pakaian tamu ke kamar, tetapi tidak bisa bahasa Inggris. Oke, nggak usah khawatir, kali ini kita akan tampilkan bagaimana sih conversation seorang valet service yang akan mengambil atau pick up laundry ke kamar tamu. Oke, disimak ya. Good morning, valet service please. Coming please. Good morning, Mr. Smith. I'm Tony from valet section. Do you have any laundry, Mr. Smith? Yes, this is. Certainly, Mr. Smith. Could I check your laundry first? Yes, please. Well, Mr. Smith, you have 2 shirts and 2 pair of trousers. The total is 4 pieces. Is that correct? Yes, correct. May I know what special instruction do you want? In our hotel we have washing, dry cleaning and pressing only. Washing please. May I know what kind of service do you need? We have regular service, express service and emergency service. Emergency please. Alright, Mr. Smith. What kind of finishing do you want? Folding, on hanger or shirt starch? On hanger please. Alright, Mr. Smith. May I repeat your request? Yes, please. Well, Mr. Smith, you have 4 pieces of laundry. 2 pieces shirts and 2 pieces trousers. You want washing and emergency service with shirt and trousers on hanger. Is that correct? Yes, that's right. Alright, Mr. Smith, thank you so much for your laundry. I will process your laundry as soon as possible. If you need any information, please call us by dial number 3 from your telephone. Alright, thank you for your service. With my pleasure, Mr. Smith. Have a nice day. Nah, demikianlah conversation pick up laundry yang dilakukan seorang petugas valet. Nah, sekarang kita akan rangkum bagaimana sih tahapan-tahapan dalam conversation pick up laundry. Yang pertama, mengucapkan salam atau greeting. Good morning, valet service please. Yang kedua adalah memastikan kembali adakah cucian yang dimiliki oleh tamu. Do you have any laundry, Mr. Smith? Yang ketiga, mengecek cucian tamu dan mengkonfirmasi jumlahnya dan jenis cucian tamu. Could I check your laundry first? Well, Mr. Smith, you have 2 shirts and 2 pair of trousers. The total is 4 pieces. Is that correct? Yang keempat adalah menawarkan servis yang akan dipilih oleh tamu. May I know what kind of service do you need? We have regular service, express service and emergency service. Kemudian yang kelima adalah menawarkan finishing yang akan digunakan pada cucian tamu. Alright, Mr. Smith. What kind of finishing do you want? Folding, on hanger or shirt starch? Yang keenam adalah mengulang kembali pesanan tamu. Ini fungsinya supaya tidak terjadi kesalahan dalam mencatat request tamu. Well, Mr. Smith, you have 4 pieces of laundry. 2 pieces shirts and 2 pieces trousers. You want washing and emergency service with shirt and trousers on hanger. Is that correct? Dan yang terakhir, yaitu yang nomor 7 adalah mengucapkan terima kasih dan mengucapkan harapan yang baik kepada tamu. Alright, Mr. Smith. Thank you so much for your laundry. Have a nice day. Nah, sekarang sudah lebih percaya diri kan mengambil cucian tamu ke kamar? Hei, ngomong nih bro. Hehehe, iya percaya diri kok. Bagi sahabat belajar yang ada di rumah yang ingin memahami materi laundry lebih banyak, nah kalian bisa baca buku laundry terbitan Erlangga berikut ini. Dan semangat belajar di rumah saja.